मेरे प्यारे देशवासियों, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। दो चूहे मारने के लिए पूरा घर जला दिया। पैसा असून सुद्धा त्याला खायला मिळत नाही। मग काय करणार, मग काटकसर करावं लागते। हा, आम्ही रोज जातो बँकेत, आज ये उद्या येतो, का नाही देत? सिर्फ आम जनता ही तकलीफ उठाती है हर बात में, हर चीज में, हर जगह पे। On 8th November 2016, Prime Minister Narendra Modi made an announcement that shook the nation right down to its core. Immediately after this announcement, a state of panic ensued. Instances of such moves being taken have been seen throughout the globe. In 1982, Ghana invalidated a certain denomination to crack down tax evasion, corruption, and mop up excess liquidity. People then turned to foreign currency or physical asset, and black market for currency flourished. In January 1991, Gorbachev invalidated 50 and 100 ruble notes, which accounted for 1/3 of the money in circulation. However, this move failed to halt inflation. Thus, the public lost confidence in the government, which led to the collapse of the Soviet Union in the following year. In 2010, Kim Jong-il introduced a reform that knocked out 2 zeros from the face value of the currency in circulation. This move was an effort to tighten control of the economy and close the black market. On the contrary, it left people with no food or shelter, and finally, Kim Jong-il had to issue a public apology. India itself is no stranger to the policy of demonetization. In January 1946, the British government in India recalled the notes of rupees 500, rupees 1000 and rupees 10,000 in order to curb black marketing. This move led to widespread panic, people dying of shock, exceptionally long lines at the banks, and the middle class being hit. In January 1978, the Janata Dal government once again demonetized high currency notes of rupees 1000, rupees 5000 and rupees 10,000 to curb black money and counterfeit currency. People who possessed these notes were given a week's time to exchange any denomination black notes. The third and the latest move of demonetization was taken in 2016, when notes of rupees 500 and rupees 1000 ceased to be legal tender overnight. So on the 8th of November, some specified bank notes were moved out of circulation, 500 rupee notes and 1000 rupee notes. This was aimed at tackling the stock of black money and curbing terrorist finance, curbing Naxal finance, curbing the fake currency that was in circulation. So with one stroke, the government decided that this was a huge step. Why was it a huge step? Because these notes which were taken out of circulation formed about 86% of the total money supply. So you can imagine an economy which is, money is the lifeline of the economy. So you can imagine as soon as such a large sum is taken out of circulation, it would obviously act as a shock to in the economy. Demonetization has had a much greater impact on the unorganized sector as compared to the organized sector. The informal sector is the backbone of the Indian economy, as it accounts for 45% of the GDP and provides nearly 80% of employment. Thus, any adverse effect on the informal sector is felt by a huge chunk of the general populace. There was a different class of workers. For example, the leather industry. We know that buying and selling of animals actually happens in villages.
and the hide skin industry entirely dependent on this buying and selling and culling of animals in villages. And most of these transactions, the buying and selling of animals in villages, happens through cash. Along with leather industry, the textile and the handicraft industry too have borne the brunt. Another sector which took a massive hit because of demonetization is the agriculture sector, which operates mainly on cash. The announcement of demonetization coincided with the Rabi season. I did a case study of a farmer. He had actually sowed his Rabi crops before Notebandi was announced. But the problem he was facing was that his crops now needed fertilizers. He desperately wanted to buy fertilizers and pesticides because his crop was growing up, and but he was finding it difficult to access cash. शेतकऱ्याला सुटे पैसे मिळत नाहीत, बँकेत पैसे घेतले जात नाहीत, लोक नुसते रांगेला उभे राहतात, पण पैसेच बँकेत नसतात काही वेळेला. नोटाबंदी केल्यात त्याच्यामध्ये चांगलाच आहे, पण नोटाबंदीमध्ये गरीब दुबल्याची हे झाली, पैसा मिळत नाही, सुट्टा पैसा नाही, कोणचा व्यापारी असेल त्याचा दुकान चालत नाही का, तर नोट सुट्टी होत नाही, याच्याकरता त्याचा धंदा मंदी आहे, धंद्यावाल्याचा धंदा नोटबंदीमध्ये मंदी आहे, त्याच्यामुळं त्याच्या बालबच्च्याची जरा आभाळ चाललेली आहे. सरकारने काढलाय नोटबंदी, हा चांगला है, पर गरीबाची मरानदारी झालेली. मार्केट में जाएगा तो उन लोग लेता नहीं जूना नोट, उधर फ्रूट भी नहीं देते, फ्रूट नहीं देगा तो कैसे धंधे कर. हम तीन लोग इधर काम कर रहे, उन लोग को भी पगार देने का, गांव बेचने का, फॅमिली है, काय करेंगे. तसं नोटबंदी झाली तिथून मग असं लोक कामालाच घेत नव्हती ना कोणाला. असं कोणी म्हणतात कामाला येऊ नका, पैसे नाही येत द्यायला, कामाला जरी आलं तरी मग ते देऊन ठेवायचं ना, ते पैसे जेव्हा बँकेतून येतील त्यांना तेव्हा ते पैसे मग आपल्याला देणार. तेव्हा म्हणजे कसं आम्ही दुकानातून जाऊन उधार सामान घेऊन यायचो, त्या दुकानदाराला सांगितलेलं का आम्ही उधार नेऊ बाबा, मग पैसे भेटले तर मग तुला देऊ आम्ही, मग त्याने तो दिला. त्याला कसं समज होती ना का आता नोटबंदी झाल्यामुळे गरीबाला काही खायला भेटायची मुश्किल. तेच नोटाबंदी जेव्हा झाल्या, लोकांनी पैसे जेव्हा बँकेत जमा केले तेव्हा आम्हाला पण फार त्रास झाला. आमचे जे रोजचे डेली जे कस्टमर आहेत ते आमच्याकडे फार म्हणजे उधारीचं सामान मागायला यायचे का, आम्हाला सामान उधार द्या, आम्ही पैसे बँकेतनं जेव्हा काढू तेव्हा देऊ. मग हे असं होण्यापेक्षा आम्ही पण डोकं चालवलं का एक डेबिट कार्ड जे बँक देते, एक डेबिट कार्ड म्हणजे एक त्यांचं चेकबुकच आहे. Cashless society. This idea is very good. It's a brilliant idea. All over world, this kind of endeavor is being tried. People are trying to go towards that pole. But for your kind information, USA, America, which is technologically far ahead of India, in that country only 20% economy is cashless. China 12% is cashless. While it is a communist country, it should be 100%. So it is not possible to have 100% cashless economy. Yes, it is possible to have a certain limit of cashless economy, but not overnight. It is not possible that in 4 hours you'll decide now henceforth everybody will be cashless. It is just impossible because India is a huge country. India is not a very literate country. We have about 1 billion Aadhaar cards, 1 billion bank accounts, and a billion mobiles. So just imagine how much potential there is to transact. Now, there have been studies by the Indian Institute of Banking and Finance, where I'm associated with, field level studies which have been done in saying they've studied about some sample villages all across the country, and they have found that 97% of the people in the villages have bank account. So the few who do not have, probably that day they were traveling or that day they were not in the village, for some reason they don't have it, so they have to make that effort now to go and get it done. But it's not as if anybody is stopping them from opening a bank account or having an Aadhaar card. You need a
you need an identity proof, and your Aadhaar is your proof. So it's not, and like I said, if we are the largest in the world, no country has 1 billion mobiles, 1 billion bank accounts, 1 billion Aadhaar cards, some identity. So we should be in a position to leverage this and encourage everybody to transact on a cashless basis. They can use e-wallets, of course, but then the government is introducing a new, the United Payments Interface, UPI. The government has introduced this app called Bheem. This is available on Android phones, not yet on the Apple iPhones, but soon it will be available. And you don't have to have a smartphone. Even on feature phones this will work. And I don't believe that people in rural areas don't know how to use the phone or how to transact. I think they know very well, because we've had examples of villages going cashless. Dasai, situated in Murbad district of Maharashtra, is one of the first villages in India to go cashless, and the people there don't seem to be complaining. नोटबंदी झाली ते चांगलं झालं मॅडम, पण काय का गरीब लोकांचं जरा हे झालं, कारण तर अशिक्षित जी लोक आहेत त्यांना आता मला माहीत आहे म्हणून ते आमचा गाव कॅशलेस झाला आहे. जे कार्ड टाकून कुठली वस्तू आम्हाला चॉकलेट घ्यायचं असलं तर पैसा नाही लागत असं. पण काय गरीब लोकांचं, आणि बँकेमध्ये जाऊन पैसे 2000 रुपये देतात, आणि 2000 रुपये देऊन ते पण असे म्हणजे का, आता ही बंदी नोट जर दिली 2000ची नोट देतात आणि 100 रुपयाची वस्तू घ्यायची, तो 1900 रुपये परत देत नाही. मग गरीबाचं जरा हे झालं नुकसान. आता 2 बँकेंच्यावर एवढी मोठी सर्व गावं, आमच्या शेजारी भरपूर गावं आहेत, ती सगळी लाईनच लागलेली असते. कोणी पाठी 4 वाजल्यापासून उभं राहायचं, पाठी 4 वाजल्यापासून तिथं उभं राहून पैसे किती काढायचे, कोणाला टाकायचे, असं त्यांची कामं चालूच होती. त्रास झाला, खूप त्रास झाला. म्हणजे कारण काय माहिती का, रांगेत उभा राहायला लागत, नंबर लागत नव्हता. मी ते एक वेळ पहिल्या दिवशी गेलो तर त्याची परत आलो, म्हणजे नंबरच लागला नाही. मग ते सुरुवात केली काय का, ते सुरुवातीला जेवढी माणसं आली त्यांचंही बरोबर होतं ते, तर जेवढी माणसं आली आणि ते नंबर द्यायला लागले, आणि मग नंबर जेव्हा ज्यांना मिळालेत तेवढ्याच माणसांनी थांबा, बाकीच्यांनी काय थांबू नका. आणि मग त्याच्यामुळे नंबरवारी मग संध्याकाळपर्यंत नंबर लागायचा, आणि मग अशामुळं थोडाफार इकडे तिकडे झाला, त्रास झाला, जाणवला, तो वाद नाही. परंतु बँकेवाली थोडंसं सहकार्य चांगलं केलं, तसं काही नाही. गव्हर्नमेंटने जे काय केलेलं आहे ते फ्युचरच्या विचाराने खूपच चांगलं केलेलं आहे. सध्या कॅशलेस मी एक आदर्श मानतो माझ्या दसई परिसराला. मला अभिमान वाटतो त्याचा की इंडियामध्ये पहिलं दसई गाव हे कॅशलेस झालं, मला त्याचा अभिमान वाटतो. त्यानंतर कॅशलेस झाल्यामुळे प्रॉब्लेम थोडंफार तर सर्वांना होईलच, परंतु पुढचं जर काही चांगलं होत असेल तर सुरुवातीला थोडंफार नुकसान तर कोणालाही सहन करावं लागतं. The common man is not complaining. He is upset, yes, but he says, I am willing to bear this pain. लोग नोट बदलने के लिए नहीं, लोग देश बदलने के लिए लाइन में खड़े हैं. So people want to see change that the Prime Minister has promised, and I think that will be the most important step.